topic. So today we continue with our discussion about asynchronous counters. So hope you can see the slides. Yes, no? You can see the slides? Hello? Yes. So Yes, sir. right. Okay. So we continue with asynchronous counters. We designed, I think, 2-bit asynchronous counters, right? Wasn't that this design? Yes, we went up till here. You followed. Okay, so as a review, we just say that if you are having a positive edge triggered, I have not drawn a clock here. Okay, so so this, if you are having a positive edge triggered flip-flop, using a positive edge triggered flip-flop, you will just give Q0. The Q0 will be rippled. The Q bar output, complementary outputs will be fed to the clock of the next stage. The other case, you will just feed the uncomplemented output in the negative edge triggered flip-flops. So this is as far as JK flip-flop is concerned. You will have to try with the D flip-flop. You will find the D flip-flop discussion in Morris Mano text. I want you to look that. We won't discuss D very in detail there. As well as T flip-flop is straight case, because this is actually a T flip-flop. JK with both inputs tied together and given to high is a toggle flip-flop. This is a toggle flip-flop. You can replace this JK exactly with a T flip-flop. Now for D flip-flop, you have a complemented output fed back to the D input. That is the case. So please have a look at this thing in Morris Mano text. I'll put the pictures towards the end of this discussion, but we won't discuss like this. Okay, it can be followed exactly the same way. Now, as continue with the discussion, I asked you to design this 3-bit asynchronous counters. Is it 3-bit asynchronous counters? Yes, 3-bit asynchronous counter. What is a modulus? What is a modulus of a counter? What is meant by the modulus of a counter? I think we mentioned this, what is meant by modulus of a counter in the class, right? What is modulus of a counter? I'll pull back the slides so that you may recollect. Modulus of a counter is the number of states in the output of the counter. That is what we call as the modulus of a counter. We mentioned that, right? The number of states in the output of a counter. So mod 8 counter will be having how many states? Mod 8 counter will be having how many states? Mod 8 counter will be having how many states? Mod 8 counter will be having 8 states. 8 states, which will be the first state? Which will be the first state? First state is obviously 0. 0 will be the first state, and the last state will be? Last state will be decimal 7. So binary 1 1 1. So that will be the last state, right? 3 ones, that is 0 0 0 to all 1. So number of states is given by if n is the number of bits, or n is the number of flip-flops in the counter. The number of states will be given by 2 power n. 2 power n will be the number of states. Now it's possible to have a fewer number of states. Suppose you have 3 flip-flops and you want a modulo 5 counter. Modulo 5 counter. That means what will be the states? Mod 5 counter means how many states? 5 states. So from 0 to what will be the last state? 100. 0 to 100. So that is 0 0 0 0 0 0 1. Then 2 0 1 0, then 0 1 1, then 1 0 0. That makes 5 states. 1 2 3 4 and 5. So that is, this will be a mod 5 counter. So mod 5 counter will be having 5 states. Don't skip 0, because 0 has value here. Everywhere 0 has a value. So so this is a mod 3 counter. It is just I just use a positive edge triggered flip-flop, so I have just given Q bar out like that.
it's a T flip-flop. I've given it to the toggle. So hi, you bear with me for the figures. I can draw only this beautifully. So so this is the clock is rippling from one stage to the next. Board also you'll get the same thing only, same effect. So don't ever write this thing as circuit diagram. This is not a circuit diagram, this is a logic diagram. It indicates how the different logic blocks are connected. If you write it as a circuit diagram, it is utterly wrong. It is absolutely wrong. This is a logic diagram, right? Don't forget that. So the waveforms, I want you to draw this waveforms. So if you just follow this thing, say this is a clock pulse, so this is the flip-flop 1. You just don't bother about what is written below. Flip-flop 1 is being triggered at the positive edge. I'll use this pen. So this is a positive edge triggered. So at all positive edges of the clock, the flip-flop 1 will toggle. So this is toggling again at this positive edge, is again toggling to down, then again at the next positive edge, then again it's toggling at each positive edge of the clock pulse. Now flip-flop 2, this is flip-flop 2, I'll say flip-flop 2, this is flip-flop 1 LSB, and this is flip-flop 3. Okay, so this is a 3-bit counter. So LSB is where you have the clock pulse coming in. Clock is fed only to the LSB in an asynchronous counter, right? And this is triggered, the flip-flop 2. We'll now go to flip-flop 2, that is Q1. This is your output. Q1, Q0, Q1, Q2 is your output. Q2 is your MSB and Q0 is your LSB, least significant bit. Now, what about Q2? Q2 is triggering, is given, the flip-flop 2 is given the Q0 bar output. So this should trigger at the positive edge of Q0 bar. Positive edge of Q0 bar corresponds to negative edge of Q0. Positive edge of Q0 bar corresponds to negative edge of Q0. That's a clue. Positive edge of Q0 bar corresponds to negative edge of Q0. Is that okay? Because they are complementary. Are you there? Are you with me? I can't see you. So yes. So positive edge of Q0 bar corresponds to negative edge of Q0, right? And so that's why it's triggering at the negative edge of Q0. Again, if you follow this case, this flip-flop 3, that is triggered by Q1 bar. So that corresponds to so it should get triggered at the positive edge of Q1 bar. That corresponds to negative edge of Q1. So it's corresponding to the negative edge of Q1. So okay, so this is corresponding to the negative edge of Q1. This is corresponding to the negative edge of Q1. This is undergoing triggering, right? So so initially we assume that all the counters are at 0, or we have asynchronous preset, asynchronous clear. You give a clear to all these counters so that you will ensure that this is starting at 0. This is starting at 0. That's possible. So hope that is clear. Anyone has doubts in this? You want me to explain? മനസ്സിലാകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മനസ്സിലാകാൻ പറ്റാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പറയാതെ പോരുത്. പിന്നീട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇത്. പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി എടുക്കരുത്. ഡൗട്ടൊക്കെ പെൻഡിങ് ഒക്കെ വെച്ച് അവസാനം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. യു വിൽ ഒരു ബിറ്റ് മതി, പാസ് ഫെയിൽ കേട്ടോ. ബിറ്റ് എറർ ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ ബി ലോസ്റ്റ്. Say you consider the digital system is there. Submarine commander, nuclear submarine commander message കൊടുക്കുകയാണ് president, launch the missile against the enemy, I mean the nuclear missile. So ഒരു bit error വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? There are fail safe mechanisms to counter all these things. Whatever we discuss is absolutely fictional situation. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യില്ലേ എന്നായിരിക്കും അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മെസ്സേജ് ഇടണം, ഒരു ബിറ്റ് എറർ. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് കേട്ടോ. They have very reliable systems.
സോ അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് നല്ല റിലയബിളായിട്ട് ഉറപ്പ് വരണമെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കണം, നോക്കി പഠിക്കരുത്, ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ സിങ്ക്രണസ് കൗണ്ടേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു 4x4 കളം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അത് 0യും ഇൻറ്റും ഇട്ട് വരയ്ക്കൂലേ, 0 ഇട്ട് കെ മാപ്പ് അല്ല. You draw 4x4 checker and just put one person will put a 0, other person will put an into. Then you say it is tallying. അതുപോലെ ഇരിക്കും അവസാനം. You will get confused. So even I write the things for your class. Okay. I can just straight away lift it out pictures, but I make sure it is correct. That's why I also want you to draw this waveforms. അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൽ ഇത് കുത്തി തിരുത്തി അതെല്ലാം ഇത് വരും. You follow the thing. So this is getting Q0's the flip-flop 1 is getting triggered. It's toggling at each positive edge of the clock pulse. Flip-flop 2 is toggling at positive edge of Q0 bar, or that corresponds to negative edge of Q0. Then flip-flop 2 is toggling at positive edge of Q1 bar, that corresponds to the negative edge of Q1, right? And we have this waveform. Then we have this state table and state diagram. So I have written this thing 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, that is 3, then 1 0 0, then that is 4, then 1 0 1 5, 1 1 0 6, and 1 1 1 7. Automatically it is going to 0 0 0. It continues. This continues. This cycle repeats. Right. State diagram and state table. State table and timing diagram. So 8th clock pulse. So this can be regarded as an initial. You can say initial. Some places, some textbooks you will say initial state. Initially it will be written here. We will say it is clock 0. There is no clock. Clock 1. Also transition occurs at the clock. Any questions to ask? We are open to questions. I am not going to eat you up if you ask questions. സംശയമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെല്ലാം പേരൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ല ഇനി. I am losing lot of time individually calling ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ. So if you have doubt, either put it in the chat box or ask me by audio message. Both are okay. You may even ask in the classroom, Google Classroom, that's also there, but no WhatsApp, because I look WhatsApp very little. So I won't be, computer I can respond faster. Classroom ചോദിക്കാം, private message ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, public message ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, no problem. If you want any explanation of any topics further, you can ask as a private message in the Google Classroom for logic circuit design. Okay, this process works for you, not for me. The classrooms are for you. You may find plenty of lectures on the net, all those things, slides, all those things might be there, but that's up to you to refer or not. But my class, I feel if you have doubts, you don't ask anyone else, you ask me. I am your teacher here, so you can ask me. അവിടെ ഇവിടേക്ക് പോയി വെറുതെ സമയമൊന്നും കളയണ്ട, ഡേറ്റയും കളയണ്ട. You can ask me. I will try to clear out whatever is things. Okay, so hope you're I'm just talking just so that you could draw these things. Shall we move to the next topic? Move to the next topic? Yes. So ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. So this is called as a mod 8 counter because it has 8 states, 0 to 7. Now you will design a mod 6 counter. Mod 6, I told we can have fewer states. Say in this case, a mod 6 counter means you will have states up till 0 to 5. So this is it, 0 to 5. This is a mod 6 counter, 6 states. So 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So the 6 states, mod 6 counter. So what you do here is that I have the state diagram here.
This is what you call a state diagram. Even though it doesn't look so beautiful, I thought of putting this thing as a horn over here so that it just balances. Say 1 1 0. Okay, invalid states, that is 6 and 7. 6 and 7 you can put it to 0th state. So 6 the state, next state should be say after 5 the next state should be 0. It's so that it starts from the first state itself. So what you say here is that if you examine the bits, normal sequence mod 8 counter, even when mod 8 counter, the sequence should be what, for 1 1 0, and the next sequence should be 1 1 1, right? So what you see here is that Q2 and Q1, these are 1. So if I have a NAND gate, if I put a NAND gate where I have Q2, Q വരയ്ക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 എന്ന് എഴുതുന്നത്. Q2 and Q3. I will write Q2 also. Okay, Q2 and Q3. So, and I give it to a NAND gate. What will be the output when Q2 and Q3 goes high? 1 1. What will be the output of this NAND gate? What will be the output of this NAND gate when Q2 and Q3 are going high? Be fast, kids. I have class. Yes, 0. So that's it. Next I have another session. So 0. So I can use such a arrangement to clear the counter when I reach this state, when I reach this 6. Okay, so that's what is done. Q2 and Q1 NAND ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയറിൽ കൊടുത്തു. So simple, isn't it? Q2 and Q3. I want you to draw it out. Mod 3 bit counter വരച്ചു, and Q2 and Q1 രണ്ടും എടുത്ത് NAND ചെയ്തു, ക്ലിയറിൽ കൊടുത്തു. Asynchronous clear inputs കൊടുത്തു, right? Asynchronous clear inputs കൊടുത്തു, right? 0. Draw it out. I have a class for your 7th semester students at 9:20, and today we have M.Tech spot admission. So most of us are having duty. A lot of people are having election duty. So far I have not been assigned an election duty for the polling duty. Maybe I'll get a counting duty, I don't know. It's decided by the collectorate, from the collectorate. So I have to go to the college for the spot admission. So by 12 o'clock I have to go. So I have to complete this and then the next session and go. Once you complete drawing, we'll just tell me. Or we'll just see one more circuit and just disperse off. Decade counter. Because we are used to this 10 because we are more convenient with the decimal number systems. Decades. Yes. So we'll see a decade counter, asynchronous decade counter, and then we'll disperse. Next day we'll take up synchronous circuit design, but meanwhile I'll request you to try out some things. ഒരു mod 3 counter ആണെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും? 0 0 0 1 1 0 അല്ലേ? റൈറ്റ്. അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ചെയ്ത് നോക്ക്. mod 12 asynchronous counter ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. mod 12 mod 14 അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക, പടമൊക്കെ വരച്ച് നോക്കുക, നല്ലതായിരിക്കും. That should fit in your mind. Is the class rep in the class? Gayatri? Yes. Hello sir. Yes, you send me the email IDs of the lateral entry students so that I can add them into the meeting permanently. എല്ലാ പ്രാവശ്യം അവർ അഡ്മിറ്റ് ചോദിക്കുന്നല്ലേ? Done means yeah. Get off, Gayatri, please send that. Sir, in the send. Okay.
lateral entry students, give your valid email ID to the class rep so that she can forward it to me. ഞാനപ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കലണ്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വേണ്ടി വരില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. CET ഡൊമൈനിലുള്ളവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കയറാമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അങ്ങനെയാണ്. യു വിൽ ബി ഗിവൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡീസ് ലേറ്റർ. സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങളതിന്. ഓക്കെ, സോ പഠിപ്പികൾ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, പഠിപ്പിസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞു. പഠിപ്പിസ്റ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് സേ ഇറ്റ് ആസ് എ ജോക്ക് കേട്ടോ, എല്ലാവരും പഠിപ്പിസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ കയറില്ലല്ലോ. ആരെങ്കിലും സ്ലോ ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് കാരണം എഴുതി വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടോ? എവറി വൺ കംപ്ലീറ്റഡ്? ഐ ഹോപ്പ് യെസ്. രഞ്ജന സെറ്റ് അഗെയിൻ യൂഷ്വൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതർ ദാൻ യൂഷ്വൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോ വൺ ഇസ് ടെല്ലിങ്. ഇപ്പോൾ വിൻസെൻറ്റും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. Then Arisapna, right? I'll just, assuming that you have done it, I'll move to the next topic. That is, so this is a decade counter. Decade counter in the case 0 to 9 വരെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലേ? 0 to 9. So you'll have to recycle the counter to the first state. So 10, 1010 is 10. So 1010 means Q3 Q1 you have to NAND it same way just as we did now. You will take a NAND gate, and you will give Q3 and Q1, Q3 and Q1, 1. So when that becomes high, does it have any other issues? No. So this is going to be 0, and you can give it to CLR bar. So CLR clear bar. Active low input ആണെന്ന് assume ചെയ്തിട്ട്. Alright, active low inputs ആണ് asynchronous preset in clear. Right. So this is the idea. So again I request you to study this, have in mind how this binary works. ചിലർ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യും, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പണ്ട് ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതുന്നതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ചിലർ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. ആദ്യം തന്നെ ഒരു 8 0 എഴുതും. റൈറ്റ്, ദേ ആർ വെരി ക്ലെവർ, യുനോ, ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ വെരി ക്ലെവർ. ദെൻ പിന്നെ എന്ത് എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു 15 വരെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഒരു 8 1 എഴുതും. അപ്പോൾ കറക്റ്റായോ? പിന്നെ ഇവിടെ എഴുതുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഇനി 4 0 എഴുതണം, 4 1 എഴുതണം, പിന്നെ 4 0 4 1, പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്ര? 2 0 2 1, ആ പാറ്റേൺ. പിന്നെ അവിടുത്തെ 0 1 0 1 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 15 വരെയായി. Isn't that cool? Right. Yeah. ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ? സോ യു വിൽ റൈറ്റ്, ഇഫ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് കോപ്പി, ദ വേർഡ് കോപ്പി ഫോർ ഇമ്പോസിഷൻ, സേ 20 times, ആദ്യം തന്നെ C താഴോട്ട് എഴുതും, പിന്നെ അത് O താഴോട്ട് എഴുതും, പിന്നെ Y, P and then Y, right? Same. Some people still follow the same old logic, but don't try this technique. You learn these things. So this is I'll just erase off. So this is what the circuit looks. So it's having 4 flip-flop. Now one question, let me ask. Number of, if there are 4 flip-flops, means 2 power 4. 2 power 4, that is 16 states are possible. 16 states are possible, right? How many states are unused? How many states are unused? How many states are unused? Unused states എത്രയാണ്? States which are unused are 6 or 5. 6 തന്നെയാണ്, right? 6 states. That is 9 കഴിഞ്ഞ് 10, 11, 12, 13, 14, 15. There is no 16 there. Okay. 16 means it is again going to 0. 1 1 1 1. That is max. So 6 states are unused. So that's these are the total possible states, and you are using only say 10 states. 10 states are used. Okay. So that's the waveform. The next is a waveform. I want you to draw this waveform very clearly.
take time and draw. I may, if you want, I will post the slides till now in the classroom. If you want, I can post the slides in the classroom, because usually I put it in the end so that I am comfortable, because I don't need to keep track of what has been already posted. Same logic, you say Q0 is toggling at all clock pulses, the flip-flop 1, then flip-flop 0, I'll say 0, then flip-flop 1 is toggling at the positive edge of Q0 bar, so that means the negative edge of Q0. Same logic applies. Okay, so see this thing, it's going like this, sine wave. So this is how we draw. So this is my own handwriting, so you can follow this. Okay, so ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. That is 9 കഴിഞ്ഞ് I wanted to number the clock pulses. That will be very good. So this is 1, then this is 2, then this is 3, then this is 4, this is 5, this is 6, 7, 8, 9, 10 ആയപ്പോൾ 0 0 0 ആയി അല്ലേ? 10 ആയപ്പോൾ 0 0 0 ആയി, റൈറ്റ്. 10 ആയപ്പോൾ 0 0 0 ആയി. 11 പോസിറ്റീവ് എഡ്ജസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഡ്ജ് തൊട്ട് ഈ എഡ്ജ് വരെയാണ് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ്. ദിസ് ഇസ് 1 ക്ലോക്ക് പൾസ്, ദിസ് ഇസ് 1 ക്ലോക്ക് പൾസ്. So shall I disperse? I have so this is I have a session next for your seniors, so let me go to that class. So we'll continue with this thing next day. We won't discuss asynchronous counters further. I want you to read the things from the text, follow the things in the text, and when I say it should be done, means it should be done. Otherwise you will find it difficult later on. Okay, find some time to few minutes to go through some online material. Already I think you have Morris Mano text soft copy. If not, someone will share that. ഫോളോ ദ ടെക്സ്റ്റ്. അതിനകത്തും ഇല്ല, അധികമൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ ആ ടോപ്പിക്കൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഒക്കെ തന്നെ നോക്ക്. സിങ്ക്രണസ് കൗണ്ടേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡ്രോൺ ദിസ് തിങ്സ്, റിട്ടൺ ഡൗൺ ദ ഡിസൈൻ, ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്ലൈഡിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. Synchronous circuit design, when we go to synchronous circuit design, I want you to refresh and come this excitation tables. Okay, excitation table should be